this. Please write down this question. Use Boolean algebra laws to solve the following. Use Boolean algebra laws to solve the following. The first one, A and B or A and B not. The second one, A and A not or B. Third one, ABC and ABC and ABC and ABC. That is here C not, B not, C not, B not, BC. Okay, please solve this. Use the Boolean algebra laws to solve the following. Write down the question. Use Boolean algebra laws to solve the following. Then write down these questions and try to solve this. Solve means simplify, right? සරල විදියට ලියන්න පුළුවන්. සුළු කරන්න පුළුවන්. Simplify. You can understand A dot is common. A dot is common. So once you identify A dot is common for this one and this one, you can write B O B not. Right? So this is what the common එක දෙන්නට බෙදලා දෙන law එක මොකක්ද? Common එක දෙන්නෙකුට බෙදලා දෙන්නේ කවුද? මෙතන මේ common එක මේ තියෙන A dot එක A dot B A dot C කියලා දෙන්නට බෙදලා දෙන්නේ distributive. එහෙනම් distributive law එක තමයි ආ මෙතන apply කරලා තියෙන්නේ. Distributive law එකේ අනිත් පැත්ත. එහෙනම් අපි කියන්න පුළුවන් inverse of distributive කියන. Inverse of distributive law. ඒක තමයි apply කරලා තියෙන්නේ. Okay, then B or B not. B or B not කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ අගය මොකද්ද? B or B not කියන්නේ? Yes. B or B not. අපි මේ වගේ law එකක් බලමු උඩින්. B or B not මේ තියෙන්නේ. A or A not. A or A not ආව නම් කීයද වෙන්නේ? 1. එහෙනම් B or B not කියන්නේ 1. Complement law. A or A not කියන්නේ 1. ඒ කියන්නේ B or B not ආවත් 1 එන්නේ. Complement law එක දැම්මම හරි මෙතන. එතකොට මෙතන වාට ලියන්න පුළුවන් A and 1. dot law පාවිච්චි කරපු law එක complement law. ඊළඟට A and 1. A and 1 කියන්නේ මොකද්ද? A and 1 කියන්නේ A. ටිකක් කල් පාවිච්චි කරනකොට තේරෙන්නේ. A and 1 කියන්නේ A and 1 is A. A and 1 is A. Identity law. Now is it okay? Yes, sir. Okay. No. So normally you have to do a few, right? Do a few, otherwise දන්න එකපාරම කරන්න අමාරුයි. But try to do a few then. So there are easy methods. හරිද මම මේ මුලින් අමාරු එක කියලා තව ලේසි විදි තියෙනවා මේවා විසඳන්න. This is quite difficult maybe because you have to remember the law. But no need. So you can just try this. Give a try. Just give a try. The second one, you can apply distributive law. Can I apply distributive law or yes, distributive law. Let's say A dot A naught, A dot A naught, and or A and B. Then you know, yeah, you can write like this, and then
This A and A naught. This is using distributive law, right? Distributive law මතක තියාගන්න ගොඩක් ඒවාට apply කරන්න පුළුවන්. Then you can A and A naught is basically 0. That is according to this one. A and A naught is 0 here, complement law. And then it O with A or B, the whole thing. 0 or something. This is actually complement law. 0 or something. 0 or something. 0 or something law. Equivalent. 0 එක something තිබ්බොත් something ම තමයි එන්නේ. A or 0 is A. ඒ කියන්නේ 0 එක something මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒකමයි එන්නේ. ඒ identity law එක. එහෙනම් අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. This is A and B. Identity law. මොකද බිඳුවත් එක්ක O වුණොත් මොනවා හරි ඒ O වෙන එකම තමයි answer එක වෙන්නේ. The next one. Now you have 3. තුනක් තියෙනකොට හැම වෙලේම වරහන් ඇතුළට එකක් ගන්න බලන්න. හරි මම මේ දෙන්නම ගන්නවා. මේ දෙන්නම ගත්තා මේ දෙන්නට පොදුයි A C not. එතකොට අපිට වරහන් ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා B O B not O මේ දෙන්න ගත්තම මේ දෙන්නටත් AC පොදුයි AC පොදුයි B not O B ඉතුරු වෙනවා. එතකොට A distributive law එකේ අනිත් පැත්ත inverse of distributive law. ගොඩක් තැන්වල පාවිච්චි වෙන්නේ ඒක. පොදු කට්ටිය ඇතුළට දානවා නම් එතකොට inverse of distributive law. දෙන්නට බෙදලා දෙනවා නම් distributive law. B or B not කියන්නේ negation. මේ complement law එකට අනුව B or B not කියන්නේ එකයි. එහෙමනම් අපිට ඉන්නේ AC 1 or 1 කියන එක. මෙතනත් වෙනවා AC and 1 කියන එක. sorry AC and 1 කියන එක. හේතුව complement law. complement law එකෙන් එහෙම ගත්තම AC and 1 කියන්නේ AC not මයි. ඒකට හේතුව identity law. මොකක් හරි එක 1 එකක් ඇඩ් වුණොත් ඒකමයි. ඒ තමයි identity law. ඊට පස්සේ මේකේ A පොදුයි. A එළියට ගත්තම ඉතුරු වෙනවා C C not. C not C. ආපහු inverse of distributive law. මේකෙන් C C not කියන්නේ එකයි. ඒතර A and 1 එනවා අපිට. හේතුව C C not කියන්නේ එකයි complement law. A and 1 කියන්නේ A identity law. හරි එහෙමනම් තුන්වෙනි එකට ආන්සර් එක වෙන්නේ A. හරි මේක මේ ලෝස් වලින් නැතුව හොයන්න ලැයිසි විදියක් තියෙනවා. ලෝස් වලින් හොයන්න නැතුව හොයන්න ලැයිසි විදියක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා Karnaugh maps කියලා. K maps නැත්නම් Karnaugh maps. හරි. අපි ඒක ලබන සතියේ ඉගෙන ගන්නමු. කොහොමද Karnaugh map තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මම ඔයාලට solve කරන්න එකක් දෙන්නම්. homework එකක් විදිහට අද බලන්න මෙන්න මේක හොයන්න පුළුවන්ද මේ වගේම එකක් මම දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට පුරුදු හින්දා හොයන්න පුළුවන් වෙයි. බලන්න හොයන්න. A not B C and A not B not C and A B C and A B not C. ඒ වගේම මේකත් try කරන්න මේ දෙකම ලියාගෙන homework විදිහට කරන්න. A B C D
O A B naught C naught D O A B C naught D O A B C naught D naught O A B naught C D naught O A B naught C naught D naught O A B C D naught. හරි මේක try කරන්න මේ දෙක homework එකක් විදිහට කරලා මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් so please send it to me using WhatsApp. Okay, then let's discuss the homework and all these things and the K-maps in the next day. Actually, the K-map is easiest way. So rather than using laws I know it's difficult. So rather than using law, there's an easy method to find out the solution using Karnaugh maps or K-maps. That part we will discuss on the next day. Then see you all in the next day. Any question up to today? Any questions from today's lessons? Okay, seems you don't have the question, so seems you are sleeping. It's okay. Then see you all in the next day. Good night. And Thank you. Thank Thank you, you. sir. Yes, sir. Good night, sir. you're welcome. Bye.